парк. За двоих платили $140. Это 2 билета. Вот и там вход в парк. Национальный парк. Будем там ходить, я вам буду показывать. Может быть, мы увидим каких-то редких животных или птиц. Смотрим.
By the way, this trail is the one that goes all the way up to where you see here. Some of those bananas in the area, they're like those over there coming out. Красивые тут места. Мы все еще идем, смотрим, высматриваем животных, снимаем. Рассказываю, вот наш экскурсовод. Мы попросили приватную экскурсию, и нам дали самого лучшего экскурсовода. Почему самого лучшего? Во-первых, сразу видно, у него глаз алмаз, он видит все, то есть другие отстают на фоне его. Во-вторых, он рассказал предысторию. Его бабушка и дедушка владели частью этого парка. В
прошлом, но потом они его передали в руки другим владельцам, которые сделали из этого как бы национальная достопримечательность. То есть его здесь все знают, его везде пропускают, и его фамилия висит на афише. То есть это вообще капец. Beautiful family of howler monkeys in Manuel Антонио. You can definitely see the whole land there. The male Ребята, вот такие фонтанчики, можно умыться. Над нами сейчас очень много обезьян, они все на большой высоте. И нужно быть очень аккуратными, не подходить близко к дереву, потому что они могут на вас написать. То есть нам это сказали, надо быть осторожными. Если получится записать, как они разговаривают. У них такие смешные звуки издают. Сейчас пока молчат.